King Solomon's mines. First thing we have to understand, I am not going to give you a chapter-wise breakup of the plot because I have already given you certain materials, and you can very easily find out the storyline. I will strongly recommend that you read the text itself because it's a very, very interesting read. It's an exceptionally interesting novel and has been one of the best sellers from this particular genre. Now, let's first think about the prologue to the real action. What happens beforehand? Alan Quatermain is a hunter. He has been a prospector. He has been an adventurer of sorts, an explorer. He has been to the almost unexplored parts of Africa beforehand. He has always tried to behave in a gentlemanly fashion. Now, you will have to understand one very, very peculiar mannerism. Alan Quatermain always calls himself cowardly. He always calls himself peace-loving. He always tries to underestimate himself, understate his worth, personal worth, his own worth. Now, he is met by a nobleman, Sir Henry Curtis, an aristocrat, and his friend Captain Good. Now, Captain Good has been a commander on half pay, a naval fellow, and Sir Henry Curtis is a blonde giant, a huge man, more than 6'5" and proportionately broad in the shoulders. A huge man, and that's why he is called Inkubu or the elephant. Now, Henry Curtis wants to go in search of his brother. He had once had a quarrel with his only brother, and this brother had left him in a huff, and he, along with Jim is an African hunter. Now, they have actually started for King Solomon's mines, a near mythical complex of mines, gold and diamond mines. Now, Alan Quatermain thinks that because he has lived long, even though he has been engaged in a very perilous profession of big game hunting, he does not value his life very much. His wife is already dead. He has only one boy, one son, Harry, who is now studying for his medical degree at Guy's Hospital. So he is faced with the tempting proposition of having a great treasure, and even if he dies during the expedition,
his son will receive quite a sizable competence. So he agrees to accompany these fellows, Henry Curtis and Captain Good. Now, they are made by a Hottentot, Van Vocal, and Umbopa. They journey across to the interiors of Africa. At about this time, we come to know about an event from the past life of Alan Quatermain. What is that event? Once he had saved and tried to save a Portuguese nobleman, Don Jose Silvestre, and have received a map. The map was a map of a rude map of King Solomon's mines, allegedly. And this actually gives them an added impetus for their journey. They reach the Bugwana land. Ultimately, Umbopa turns out to be Nkosi, and the things that take place, I have already outlined it in my last discussion with you. There is much antipathy between the present ruler of the Bugwanas, that is Tuala, and the exiled pretender to the throne, that is Nkosi. Ultimately, however, thanks to the support and assistance of the Europeans, Nkosi gains his throne. So, I am trying to point out certain things to you. Number one, there is the interest of a quest narrative that I have pointed out previously. Quest for one's missing brother. Number two, there is also a treasure hunt, a hunt after the rich mines of King Solomon. Then there is this lost genre context. The Bugwanas have lived far from the outside interference for centuries. Okay. Obviously, certain things are not seen. Firearms, false teeth, an eyeglass. These are things that are not very easily found there. Okay. And then there is also a romantic angle. Because Fulata falls in love with Good, a maiden from Bugwana lands who was supposed to be killed as sacrifice to the silent ones at the behest of Gagul, is saved by the Europeans. And as a result, finds herself greatly attached to Captain Good. Ultimately, Captain Good is nursed back to life from the throes of death, by the devoted services and care of Fulata. Then there is another section of the story, the treasure hunt section.
Inkosi forces Gagul to reveal the place of the mind. And this is reached by the three adventurers. Inkosi is already the king. He cannot come. Similarly, we'll see that there is also a supernatural angle to the story, whereby Gagul is made into an ageless figure of malevolence. I've already told you how they succeed in getting out of the place, how they ultimately bid goodbye to Ignosi, how they rediscover Henry Curtis's long lost brother, and how they come out of the place, Africa. And I will try to point out to you the structural pattern of the story. Just think about it. Civilization, wilderness, and then again civilization. So people are going for adventure, encountering adventure in their own persons, and then, what I really want to point out is that certain characters are very, very interestingly drawn. For example, Tuala, the usurping king. For example, Gagul, the ageless crone, the agent of malevolence and the evil one in the novel. Similarly, the technique of narration is something that is also very, very interesting. Have you understood this much? Yes, sir. So, next day, I will actually give you certain topics. আচ্ছা, কালকে খুব সম্ভবত আমাদের ক্লাস হবে না, সেটা আমি সময় মতো জানিয়ে দেবো। এর মধ্যে বোধহয় 2-1টা ছুটিও আছে। স্যার কালকেই ছুটি আছে স্যার। ও, কালকে ছুটি আছে, কালকে ক্লাস হচ্ছে না? না স্যার, শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের বার্থডে। আচ্ছা, তাহলে তো ভালোই হয়েছে, তাহলে কালকে তো ক্লাস হচ্ছে না। তাহলে তোমরা কিন্তু এর মধ্যে, এই যে গ্যাপটা থাকছে, এর মধ্যে কিন্তু তোমরা করে নাও, তোমরা কিন্তু এই টেক্সটটা পড়ে নাও। আমি কিন্তু এরপরে টপিক দিয়ে দেবো, কেন আমি কিন্তু তোমাদের প্লটটা ডিসকাস করে দিয়েছি। আমি কি বোঝাতে পারছি কথাটা? হ্যাঁ স্যার। স্যার এক্সটেন্ডেড সামারি পড়লেই হবে না টেক্সট পড়তে হবে স্যার? বাবারে, একটা কথা বলি, এটা তোমরা আমার খুব প্রিয় কাছের লোক বলে বলছি, যদি পারো তাহলে টেক্সট পড়ো। কেন আজকে তোমরা বলছি, শোনো, আমি তো শিলিগুড়িতে এসেছি, এখানে তোমাদের একজন দাদা আমার পাশেই বসে আছে, ও হচ্ছে আমার পিএইচডি স্কলার জয়ন্ত বারাম। ওর সামনেই আমি কথাটা বলছি, এই যে টেক্সট না পড়াটা যে জীবনে কত বড় ভয়ঙ্কর একটা দুর্বলতা, কত বড় ক্ষতি, কত বড় ড্রব্যাক, সেটা ওরা হাড়ে হাড়ে বুঝছে। কি জয়ন্ত, আমি কি অনেস্টলি ঠিক বললাম? একটু জোরে বলে দে যাতে ওরাও বোঝে। হ্যাঁ, একদম। টেক্সট না পড়লে পরবর্তীতে অসুবিধা হয়। এবং আমি তোমাদের বলছি, যদি সম্ভব হয় যত বেশি পারো, কেন তোমরা অধিকাংশই হচ্ছে বাংলা মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছো। এখানে একটা জিনিস বলছি তোমাদের, এই যে ইংরেজি যে ইডিয়ম, এটা বোঝাটা, এটা এটা তৈরি হওয়াটা, এই যে আমি যদি তোমাকে বলি ওল্ড ফেলো, তুমি বলে বুড়ো মানুষ। ওল্ড ফেলো, ইটস অ্যান এন্ডিয়ারমেন্ট। হ্যাঁ, ওল্ড ফেলো মানে হচ্ছে পুরনো বন্ধু, পুরনো বুড়ো বুড়ো মানুষ না। কিন্তু আমি কি বোঝাতে পারছি?
এই ব্যাপারটা খুব সমস্যা হয়ে যায়। তোমরা না নাহলে গল্প সামারি পড়ে গল্পটা বোঝা যায় অনেকটা, কিন্তু অনেক কিছুই বোঝা যায় না। এইটা আমি তোমাদের সবাইকেই বলে বলে ক্লান্ত। তোমরা বোঝো না, 99% কথা শোনো না, 1% কথা শোনে, এবং যারা শোনে তারা কিন্তু খুব উপকৃত হয়। বুঝতে পারলে বিক্রম চৌধুরী? ইয়েস স্যার। যদি সম্ভব হয় বাবা টেক্সট পড়ো, এটা আমি তোমাদের বারবার সবাইকে বলি, আবারও বলছি। কেননা বিশ্বাস করো, এই মুহূর্তেও আমার কাছে কিন্তু কিং সলোমনস মাইন্স আছে। আমি যে অডিও তোমাদের পড়ানোর আগে আমার কাছে এই মুহূর্তে আমি তোমাদের দুটো ব্যাচকে পড়াচ্ছি। আজকে সকালবেলাও উঠে কিং সলোমনস মাইন্স একটু পড়েছি, আমার অডিও আছে। লিব্রি ভক্সে কিং সলোমনস মাইন্স ইজিলি পাওয়া যাবে। আমি এই মুহূর্তে 4th সেমিস্টারকে পড়াচ্ছি হচ্ছে কাইট রানার বাই খালেদ হোসেনি, আর তোমাদের পড়াচ্ছি এইচ রাইডার হ্যাগার্ডের কিং সলোমনস মাইন্স। বিশ্বাস করো আমি কিন্তু এতবার পড়ার পরেও প্রত্যেক বছর পড়ার আগে টেক্সট পড়ি। এইটাই, এখন তো অনেকটা সময় পাচ্ছ, গুছিয়ে পড়ে নাও, কেমন? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে দেন, টেক কেয়ার। আমাকে তাহলে রিমুভ করো। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, প্লেজার ইজ মাইন।